Walaikum assalam. Good evening, our students. আজকে আমাদের সাথে অলরেডি কিছু স্যার আছেন। সো সবাই তোমরা রেডি হয়ে যাও, ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে। উইদিন শর্ট টাইমে সব বাচ্চা ঢুকে পড়বে ইনশাআল্লাহ। ওকে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এভরিবডি বিয়ন্ড ক্যামেরা, সবাই ক্যামেরায় চলে আসো। আমাদের সাথে আজকে রফিকুল ইসলাম স্যার অলরেডি যুক্ত আছেন। My students, everybody be attention and serious and join with Raful Islam sir. Sir, now let's start your class. We are on live, sir. Okay, thank you, students, sir, for giving me the floor. My dear students, how are you? Assalamu alaikum, sir. I'm fine, sir. And you? I'm fine, sir. I'm also fine. Many of you have already joined. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, how are you? Hey, I'm fine. How are you? I'm fine too. Okay, so please, all of you, turn on your videos. Okay, at the very outside, I would like to see all how you are going on. Then we can start our class. Okay. Maybe just few minutes back, you have finished another class. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Start, all of you turn on your videos. We are going to start our class. Our today's topic, it will be very simple and easy topic, that is conjunction. So conjunction is a very important topic. Someone may ask me, sir, from conjunction, usually there is no question in the admission test. So why should we read conjunction? Anyone would like to ask me this question? Okay. So conjunction is a very important topic. You know that in your passage, sometimes the question is set for parts of speech identification. So for that part, the conjunction is important. At the same time, without having a clear idea on conjunction, you can't understand simple, complex, and compound sentence clearly. At the same time, the rules, the transformation of those sentences. So in order to have a clear idea on transformation, especially simple, complex, compound, you should have a clear idea on conjunction. At the same time, sentence correction. Regarding your sentence correction, that means conjunction is related with parallelism. There is a term of English grammar. So that part is useful for your sentence correction. Sometimes you'll see that there are some sentences where there are some incorrect parts. You have to identify them and then you have to correct them. So for that part also, your conjunction is much more important. At the same time, for punctuation part, your idea regarding the conjunction is also important. So for different aspects, the idea of conjunction is much more needed for you. That is why today we have decided to discuss on that very topic, that is the conjunction. Okay, so are you ready, my dear students? Yes, sir. Yes, sir. So let's start. Do you have your pen and paper with you? Yes, sir. Okay, in next time I will submit my slide also on your WhatsApp group. I talked to Shujan sir. So anybody will connect me with that very group. I think it will be convenient for you. After the class, whenever you check the slide, it will be helpful for you. So let me share my slide. Okay. I can't share my slide. Maybe there is some technical problem. Okay. Can anyone tell me what is a host? So you are now the host in this meeting, sir. Right? okay, no problem. Okay, thank you, sir. So
let me share this slide, my dear students. Okay. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can you tell me what is a conjunction? Anyone from you? Sir, it's like a word that joins two sentences. Two sentences. Okay. Anyone would like to add anything else? Afifa said that conjunction is used to connect two sentences. So anyone would like to add anything with Afifa? Okay. No problem. Sorry, please. Conjunction links two words. Conjunction Conjunction links two words. links to words. Okay. So Afifa said that connect two sentences, and you said that connect two words. So which one should be, or should be the both of them? Sir, both of them. Both of them. So Conjunctions also connect clauses. anything more? Anything more can be connected or joined by conjunction? They're clauses. Clauses. So what is the difference between a sentence and a clause? The clause is a part of sentence. In a Clause is a part of sentence. Very good. Clause is a part of sentence. Whenever a whole sentence will be part of another sentence, then that type of sentence will be called clause. Okay. Okay, let's go to our next slide and see what is the definition. A conjunction is a part of speech that connects two or more words, phrases, and then sentences, which are called clauses. That means conjunction will connect two sentences, and whenever it will connect, then it will be termed as clause, as someone said. So one of you said that it connects words, another of you said that it connects to clauses. So another point is missing here, that sometimes it can connect to phrases also. Okay, so let's look at the definition again. A conjunction is a part of speech that connects two or more words, phrases, and sentences, or we can say clauses. Words, phrases, and sentences, or we can say clauses. Sir. Okay. Sir. Okay, please. Sir, English is a part of speech active এবং বাংলায় পাঁচটি। এইটা কেন স্যার? বাংলায় তো স্যার আটটি হওয়া উচিত। Okay. Bangla, you would like to say that in Bangla also, in there, what can I say? In Bangla, in one part of speech, two or three are included. This is the definition. If you look at in Arabic, there are only three types of parts of speech. One is called isim, another is called fail, another is called harf. That means in English, isim means only noun, fail means only verb, and harf means only, what can I say? It includes a conjunction, it includes adverb, it includes adjective, and all other things. Okay. So similarly in Bangla also, within one or two parts of speech, two or three are included. So that is not the main fact. In English, there are 5 types of parts of speech, and in English there are 8 different types of parts of speech, and in Bangla there are 5. There are some differences regarding the language. Have you got me? Yes, sir. Thank you. Okay. Even there are some other differences also regarding the uses of some other parts of speech. So in another class, if you have the opportunity, we can discuss a comparative study. What are the differences regarding the Bengali grammar and also regarding the English grammar and Arabic grammar? We can do it. So a conjunction is like glue. It helps things to stick together. Helps things to stick together. That means এটা সহযোগিতা করে জিনিসগুলোকে একসাথে লেগে থাকতে। Just like glue. You know the glue. What is the function of a glue? আমরা glue কেন ব্যবহার করি?
কোনো দুইটি জিনিসকে একসাথে আটকে রাখার জন্য, তাই না? In the same way, conjunction is used in a sentence to join or to connect, to link two or more words, phrases, or clauses in a sentence. Okay, let's see some of the examples. A conjunction join two or more words, just like I went to the store to buy eggs, milk, and bread. If you look at the words, egg, milk, and bread, there are three nouns and they are joined by the conjunction and. So we can see that conjunction connects two or more words. This is the first part of our definition. Let's see another example. I went skiing down the hill and past the trees. So conjunction join two prepositional phrases. Down the hill and past the trees. This is the two prepositional phrase. And here, by using and, we have connected these two prepositional phrases. So from our definition, someone is not muted. Please keep yourself muted. Whenever you'll feel that you need to ask me any question, then just keep it unmuted. While I'm sharing my screen, I cannot visualize all of you at the same time. That is why if anyone would like to ask me, just keep your videos unmuted and then ask me the question. That's all. Okay. Ikram, would you like to ask me anything? স্যার এটা একটু বাংলাতে বলবেন? Okay, I am speaking. Don't worry. Just let me finish the first part, then I will summarize in Bangla. No problem. So conjunction can join two prepositional phrases. In the second slide, we have seen the example how conjunction can connect two or more words. Come to the second part. Here we have seen how conjunction can connect two prepositional phrases. Come to the next slide. Conjunction can connect two clauses or sentences. He is a very honest man, while his son is very dishonest. If you look at the first part, he is a very honest man. This is one sentence. His son is very dishonest. This is another sentence. So whenever these two sentences have been connected by using the conjunction while, now they are no more a sentence. The whole thing is one sentence. But he is a very honest man. This is one clause, and his son is very dishonest. This is another clause. The first one is independent clause or principal clause, and the second one is dependent clause. So, আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, conjunction এর কাজ হলো দুটি শব্দ, দুটি phrase অথবা দুটি clause কে সংযুক্ত করা। আমরা দ্বিতীয় স্লাইডে দেখিয়েছি কিভাবে conjunction দুই বা তার অধিক শব্দকে একসাথে সংযুক্ত করে। তার পরবর্তী স্লাইডে আমরা দেখেছি কিভাবে দুটি ফ্রেজকে কনজাংশন সংযুক্ত করে, এবং তার পরবর্তী স্লাইডে এই স্লাইডে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে কনজাংশন দুটি সেন্টেন্স বা ক্লজকে সংযুক্ত করে। একটি বিষয় এর মাঝে আমি তোমাদেরকে বলেছি, সেটা হলো যখন একটি সেন্টেন্স অন্য একটি বাক্যের অংশ হয়ে যায়, তখন আর তাকে আমরা সেন্টেন্স বলবো না, তাকে ক্লজ বলবো। যেমন হি ইজ এ ভেরি অনেস্ট ম্যান while his son is very dishonest. এই হোল পার্টটা হলো একটি সেন্টেন্স। But if I would like to say he is a very honest man, this part, this is a clause. While his son is very dishonest, this is also another clause, and both of them are part of sentences. In total, it is a complete sentence, but partially the first one is one clause and the second one is another clause. এইটুকু কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, আমি আরেকটি বিষয় তোমাদেরকে একটু বলে রাখি। আমি কিছুটা সময় চেষ্টা করি ইংরেজিতে বলার জন্য, because it is also much more important for you to be habituated with listening and speaking. স্পিকিং স্কিলটা তোমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন বিশেষ করে তুমি ভাইভাতে অ্যাপিয়ার করবে, যেহেতু ক্যাডেট কলেজ ইংলিশ ভার্সন প্রতিষ্ঠান, সো তোমার লিসনিং এবং স্পিকিং স্কিলটা ইমপ্রুভ না হলে তুমি ভাইভাতে সমস্যায় পড়বে। দিস ইজ ওয়ান থিং।
Another thing is that ভাইভাতে সমস্যা না হলেও whenever you will join the college, you will see that all the teachers are delivering the lecture in English. During that time, you will face some problems. So এই জন্য আমি মনে করি এখন থেকে আমি ক্লাসের পাশাপাশি নিশ্চয়ই তোমাদের সুবিধার জন্য বাংলাটা বলবো, but you yourself should try to improve your speaking skill, at the same time your listening skill, so that you don't have to face any problem while facing your viva at the same time while when you are going to join the colleges. মনে হয় তোমরা কিছুক্ষণ পূর্বে একটি স্পিকিং এর ক্লাসে পার্টিসিপেট করেছো, আমি যতটুকু শুনতে পেরেছি. This is very much important. I will suggest you to be very much sincere regarding that very class. Another important thing is that while we are mastering any of the language, it can be Arabic, it can be Farsi, it can be English, and any other languages. As tender age, you'll try to learn as much your pronunciation or accent will be accurate. তোমার উচ্চারণগুলো অ্যাকসেন্ট গুলো তত সুন্দর হবে যতটা অল্প বয়সে কম বয়সে সেটা শেখা। ওকে, কেউ কিছু বলতে চাচ্ছ? জি স্যার। স্যার ভাইবা থেকে স্যার বিদেশিরা যেভাবে ইংলিশ বলে সেভাবে কি আমাদের প্রশ্ন করা হবে, নাকি স্যার আপনি যেরকম বাংলাদেশের মতো বাংলাদেশে যেভাবে ইংলিশে প্রশ্ন কথা বলা হয় সেভাবে বলবে? Not like the native speakers. একেবারে নেটিভ স্পিকারের মতো এমন হবে তা না, because there will not have any foreigners, but they will look at your accent, your pronunciation also. I would suggest it is not mandatory to be just like the native speaker, but it is necessary to have the correct pronunciation. বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। নেটিভ স্পিকারদের মতোই হতে হবে, that is not necessary, but উচ্চারণগুলো যেন সুন্দর হয় এবং শুদ্ধ হয়, এটা আমাদের প্রয়োজন। আর আমরা যত কম বয়সে ভাষাটা শিখি তত বেশি আমাদের অ্যাকসেন্টটা সুন্দর হয়। স্যার আপনি যেভাবে বলতেছেন এভাবে যদি বলি তাহলে কি হবে? No problem, you can speak in that way, but you should have the fluency and accuracy. ফ্লুয়েন্সিটা থাকা প্রয়োজন, ঠিক আছে? এবং you should have that much fluency that whatever you are asked, you can complete your answer. Have you got me? Yes sir, thank you. তোমার যে বিষয়টাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি যেন সুন্দর করে তোমার কথাগুলো বলতে পারো, তুমি যেন কথার মাঝখানে আটকে না যাও। That is the important. You should have the fluency and you should have the accuracy. Accuracy regarding the grammar, at the same time accuracy regarding your pronunciation. That is important. Am I clear? Yes sir, thank you. Okay. So let's continue. As far as we have defined what is a conjunction, and now let's move on to our next slide. So before starting our class, I told you that conjunction is related with simple, complex, and compound sentences. That means transformation, regarding with punctuation, regarding with correction also. So many topics, and regarding with parts of speech identification. So many things are associated, related with conjunction. Without having a clear idea, it will be much more difficult for us to clarify all those things. So conjunction and connectors, that is another topic that I would like to focus on. What is a conjunction? What is a connectors? Both of them act almost same. They connect two things or two ideas, but there are some differences between them. What is the difference? What separate conjunction and connectors from each other is the grammatical status of the two linked statements. Conjunction ones are together in the same sentence, connector ones are separate. Conjunction ones are together in the same sentence and connector ones are separate. When the connection will be within a single sentence, when the connection will be within a single sentence, it will be conjunction. When the connection will be between two ideas, two separate sentences, or two different groups of sentences, in that time they will be termed as connectors. If you look at the first example, Mount Kilimanjaro is one of the equator, but it has a covering of snow. So look at the first sentence. After the first clause, there is a comma, and then the second clause has started. Look at the second sentence. Mount Kilimanjaro is on the equator, nevertheless, it has a covering of snow.
If you look at the second example, the same things, the same ideas, but in the first sentence, but is used within the same sentence, but in the second part, nevertheless is used in a different sentence. The second sentence started with that. So it has acted almost same. The difference is only that one is within the same sentence, another is in between two sentences. So when then the connection will be within the same sentence, then those conjunctions will be termed as conjunction. When the connection will be between two separate sentences, then it will be termed as connectors. So conjunction and connectors have a clear idea. যদি একই সেন্টেন্সের মধ্যে একই সেন্টেন্সের দুটি পার্টকে, দ্যাট মিন্স দুটি ক্লজকে কোনো কনজাংশন সংযুক্ত করে, তখন সেটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করব কনজাংশন হিসাবে। আর যখন একই ধরনের আইডিয়া আর দুটি ভিন্ন সেন্টেন্সকে সংযুক্ত করা হবে, ওই ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে কানেক্টরস। আবার একটু বলবেন। আবার বলবো, Yes, sir. যখন দুটি ক্লজকে একই বাক্যের মধ্যে কোন একটি কনজাংশন, কোন একটি ওয়ার্ড সংযুক্ত করবে, তখন ওই ওয়ার্ডটাকে আমরা কনজাংশন বলবো। আর যখন দুটি বাক্যের মধ্যে, সাপোজ ইফ আই সে দ্যাট হি ইজ পোর বাট হি ইজ অনেস্ট, দিস ইজ ভেরি নোন সেন্টেন্স টু ইউ। আমি যদি বলি হি ইজ পোর বাট হি ইজ অনেস্ট, যদি আমার এমন হয় এই দুটি সেন্টেন্সের মাঝখানে কোনো ফুল স্টপ না থাকে এবং দুটি সেন্টেন্সকে আমি বার্ড দিয়ে সংযুক্ত করি, তাহলে এই ক্ষেত্রে এই বার্ড হবে কনজাংশন। বাট যদি আমি এইভাবে বলি হি ইজ পোর, দেন দেয়ার ইজ এ ফুল স্টপ। আবার যদি বলি বাট হি ইজ অনেস্ট, দিস দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স স্টার্টেড উইথ বাট, এই ক্ষেত্রে এই বার্ডটাকে আর আমরা কনজাংশন বলবো না, সে হয়ে যাবে কানেক্টর। সো হোয়াট ইজ ইট? It is also one kind of conjunction, and how it is we'll discuss in the last part of our lecture. There you will have a slide and there is a different type of conjunction. There I will show you again. So just have the idea, there is a term conjunction versus connectors. Okay. Thank you, sir. Okay. So there are a few more examples. I want to show it more. আগের সাইডে একটু যাবেন, Sorry. আগের সাইডে একটু যাবেন। Conjunction and connectors. This slide. আগে তো স্যার আমরা খয়ান দিয়ে যে সময় বাক্যটাকে যুক্ত হয়েছে, তখন তো স্যার খয়ানের আগে কমা দেয় নাই। তোমাদের ক্লাসটি লাইভ প্রচার করা হচ্ছে, প্রয়োজন হলে লাইভ থেকে ফার্স্ট অংশটুকু দেখে নিবা, সমস্যা নেই, ঠিক আছে? স্যার প্রশ্ন আছে এখানে এই বিষয়ে। ওকে, লেট মি ফিনিশ। আমাকে লাস্ট পর্যন্ত যেতে দাও, তারপর যদি সময় থাকে দেন আমি এগেইন আই উইল কাম টু দি ফার্স্ট পার্ট টু সামারাইজ ইউ। ওকে, জি স্যার। কাম টু দি পয়েন্ট। Conjunction and prepositions. This is very important, especially for your parts of speech identification. তোমাদের কি প্যাসেজ থাকে, সেখান থেকে কিছু ওয়ার্ড আন্ডারলাইন করা থাকে, যেখান থেকে তোমাকে পার্টস অফ স্পিচ আইডেন্টিফিকেশন করতে হয়। সো এই ক্ষেত্রে there are some conjunctions, they can be used both as conjunctions and prepositions. So you have to know when the same word is used as conjunction and when the same word is used as connectors. If you don't know, then it will be difficult for you to identify. So আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি what is a conjunction, then we have discussed the differences between conjunction and connectors. Now we are discussing conjunctions and prepositions. Okay, determine the appropriate function of a word in a sentence. Some words may be both prepositions and conjunctions. For example, before, after, until, for, then, and since. We know that all of them are conjunctions, but sometimes they can also be used as preposition. So this thing we have to know. কেউ কি বলতে পারবে what we have discussed in our preposition class? Before what preposition is used? We have discussed that pre means before and position means the placement in a sentence. So preposition means something that takes place before something. So before what we have discussed, can you tell me?
Sir, before noun. Before a noun. Very much. Thank you. Very good. So preposition is used before a noun. And conjunction connects two or more words, phrases, clauses, or sentences. So sometimes same conjunction, কখনো কখনো সেটা conjunction হিসেবে কাজ করে, কখনো সেটা কি করতে পারে, preposition হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন প্রথম example, look at the first example. She will not load the software until Friday. She will not load the software until she finishes the report. If you look at the first example, until has taken place before Friday. Before Friday. So Friday is a noun before it. It has an added software and Friday because they are two different things. They are not similar. Whenever conjunction connects two things, they must be similar regarding their parts of speech and regarding their rank meaning. In all aspects, they should be similar. That is called parallelism. In another slide, I will show you what is a parallelism. Parallelismটা কি সেটা আমরা আরেকটা আলোচনায় দেখাবো। যখন কনজাংশন দুটি ওয়ার্ড ফ্রেজকে সংযুক্ত করে যে তাদের মধ্যে সেই প্যারালালিজমটাকে মেইনটেইন করা উচিত। So what is parallelism that I will show you later on. But এই জায়গায় if you look at the first example, she will not load the software until Friday. Until has been used before a noun, and that very noun and the previous noun are not same. So they are not joined together. Rather, to mean something different, that very until has been used before Friday, before the noun. If you look at the second example, she will not load the software until she finishes the report. If you look at the second example, until has taken place in between two sentences. So দ্বিতীয় বাক্যে আমরা বলতে পারি সেখানে untilটা হলো একটি conjunction. But যদি প্রথম বাক্যে বলি তাহলে until হবে একটি preposition. So তোমাদের পরীক্ষায় parts of speech identification এর ক্ষেত্রে question আসতে পারে এভাবে যে you will see that there is until and we know that always until is a conjunction, but it's not like that. You have to consider the condition of the sentence and where it has been used or placed. So from that perspective, you have to identify whether the same word, it can be preposition, it can be conjunction. So in the first example, until is a preposition. In the second example, until is a conjunction. If you look at the next example, Rick always arrives at work after 9 p.m. Rick always arrives at work after he drops off his children at school. So look at the next example. Here after has attached or added or joined two different clauses or sentences. But if you look at the first example, after has taken place just before 9 p.m. before noun to indicate the time, to mean the time. So here in the first one, after is a preposition. The second one after is a conjunction. So from this part, এই অংশ থেকে তোমরা এটা জেনে রাখো যে কনজাংশন গুলো কখনো কখনো প্রেপোজিশন হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। আমাদের যখন পার্টস অফ স্পিচ আইডেন্টিফিকেশন থেকে কোশ্চেন আসবে তখন আমাদেরকে এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যে শব্দগুলোকে কনজাংশন হিসেবে জানি কখনো কখনো সে প্রেপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সো তখন খেয়াল রাখতে হবে এবং আনসার করতে হবে। I would like, হ্যাঁ বলো। would like 4 number বাংলাটা আবার বলবেন। 4 number 4 number বাংলাটা বলবেন। Rick always arrives at work after he drops off his children at school. মানে রিক সব সময় তার সন্তানদেরকে স্কুলে ড্রপ দিয়ে বা রেখে এসে সে কি করে কাজে পৌঁছে বা জয়েন করে যোগদান করে। Have you got me? Okay. So come to the next slide. There are some more examples regarding conjunctions and prepositions. Already we have discussed. I would like to stay here anymore. Come to the next slide. Conjunctions and prepositions. There are some more examples. Okay. Types of conjunctions. So before this part, my dear students, we have discussed what is a conjunction and what is the difference between conjunctions and connectors. And then we have discussed conjunctions can be used as a preposition. 3 parts we have discussed. Now I will show you different types of conjunctions. So there are 4 different types of conjunctions.
Just like preposition, I would like to say, it is not confirmed, it is not fixed that conjunctions are of 4 types. In some of the books, you'll find that there are 2 different types of conjunctions. Somewhere you'll find 3 different types of conjunctions, and somewhere you may find 4 different types of conjunctions. So it will vary. But we have to know what are they. That is our point. Conjunction কত প্রকার সেটা জানা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না। কখনো এরকম প্রশ্ন হবে না কনজাংশন কত প্রকার, 3 প্রকার, 4 প্রকার, 5 প্রকার। বরং আমাদের যে বিষয়টা জানা প্রয়োজন, কোন কনজাংশন গুলো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন এবং তাদের কাজ কি, কোন কনজাংশন গুলো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন এবং তাদের কাজ কি, এটা আমাদের জানতে হবে। কোন কনজাংশন গুলো কোরিলেটিভ কনজাংশন এবং তাদের কাজ কি, কনজাংটিভ অ্যাডভার্বস কারা এবং তাদের কাজ কি। These things we have to know and we have to identify, not the classification, 3 types, 4 types, 5 types, not like that. Okay, so coordinating conjunction and subordinating conjunction. Basically, conjunctions are of 2 types. One is coordinating, another is subordinating. These 2 conjunctions are much more important for us, and they will be required for you to identify complex sentence and then compound sentence. Okay. So come to the next slide. Coordinating conjunction. I just haven't given you any definition, rather with some points I have tried to explain here. So one type of conjunction is the coordinating conjunction. They connect words, phrases, and clauses, which are sentences. They connect things of equal value. They connect things of equal value. This point is much more important for you. What do you mean by things of equal value? That is important. Same thing. Sorry? Same thing. Same thing. Same thing. Equal value means grammatically they should be equal. Grammatically equal means both of them should be noun, or both of them should be adjective, both of them should be pronoun, both of them should be noun equivalent or adjective equivalent, something like that. Both of them should be infinitive, both of them should be gerund, or both of them should be participle. So these things are meant by equal value. We'll show you with some more examples. So coordinating conjunction is much more important for you. So these are the conjunctions. They connect to words, phrases, and clauses, which are sentences. Come to the next slide. If you look at the first example, we're hungry and thirsty. Second example, he asked us to clean our rooms and wash the dishes. John works as a teacher and Beth works as a nurse. First example, if you look at 2 words have been connected, hungry and thirsty. Both of them are adjective. So 2 adjectives, that means they are equal value according to grammar, because both of them are adjective. So 2 adjectives or 2 words of equal value have been joined in the first example. If you look at the second example, he asked us to clean our rooms and wash the dishes. To clean our rooms and to wash the dishes. These are 2 phrases. We can say 2 infinitive phrases. That means both the phrases started with an infinitive. If you look at the next example, John works as a teacher and Beth works as a nurse. So here and has joined 2 clauses. Both of them are principal clause, or they are grammatically equal value. So আমরা যে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের কথা বলেছি, এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন জাস্ট কনজাংশনের ডেফিনিশনের মতোই, তারা 2টি ওয়ার্ডকে, 2টি ফ্রেজকে এবং 2টি ক্লোজকে সংযুক্ত করতে পারে। বাট একটা পয়েন্ট আমরা এখানে অতিরিক্ত বলেছি, সেটা হলো they should join 2 things of equal value. তারা যে 2টা জিনিসকে সংযুক্ত করবে, তারা সেই 2টা জিনিস ইকুয়াল হতে হবে। অর্থাৎ হয়তো 2টাই হবে নাউন, 2টাই হবে। আফিফা কিছু বলতে চাইছো? No, sir. ওকে, আর অন্য কেউ কিছু বলতে চাইছিলে? Okay, so let's proceed. If you have any question, I will give you the floor.
So যেটা আমরা বলতে চেয়েছিলাম, hungry and thirsty. If you look at the first example, both of them are adjective. So দুইটি সেম জিনিসকে and সংযুক্ত করেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি to clean our rooms and to wash the dishes, there are two infinitive phrases we can say. So they are also grammatically from equal status. If you look at the next example, John works as a teacher, this is a clause, and Beth works as a nurse, this is also a clause. Both of them are independent clause. So two independent clauses are connected by preposition, conjunction and here. তাহলে just conjunction এর সংজ্ঞা বা definition এর মতো করেই এই coordinating conjunction দুটি শব্দকে, দুটি phrase-কে এবং দুটি clause-কে সংযুক্ত করবে। এবং whenever this very coordinating conjunction will connect two clauses, then it will be a compound sentence that you have to remember. So আমরা যখন compound sentence আলোচনা করব, তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে compound sentence এর সাথে coordinating conjunction is closely related. So whenever we will find any of the coordinating conjunction in a sentence connecting two different clauses, then we have to identify that very sentence as a compound sentence. Okay. Come to the next slide. There is a word that is called parallelism. Parallelism. সেই শব্দটা তোমাদের কাছে নতুন মনে হতে পারে, বাট সেই প্যারালেলিজম বলতে কি বোঝায় এটা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি। এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে দেব যেটা তোমাদের আইডিয়াকে আরো সংযুক্ত করবে। So the idea of parallelism is connected with coordinating conjunction. In my previous slide, I told you that coordinating conjunction connect two words, phrases, or clauses of equal rank or equal value. So this equal value is much more important. This will be needed in your sentence correction part also. তোমাদের যে incorrect sentence গুলোকে কারেক্ট করতে হয়, এই জায়গাটাতেও তোমাদের প্যারালেলিজমের আইডিয়াটা খুব বেশি প্রয়োজন হবে। So parallelism কি? কোন কনজাংশন যখন দুটি জিনিসকে সংযুক্ত করবে, তারা অবশ্যই গ্রামাটিক্যালি একই পর্যায়ের হতে হবে। If you look at the second point, you can see that to have parallel sentence structure, similar construction should be connected, such as nouns to noun, other nouns, verbs to other verbs, and clauses to other clauses. That means noun কে noun এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে, verb কে verb এর সাথে, এবং clause কে clause এর সাথে। Let's go to the next example. We can see a few examples that will help you to have a clear idea regarding parallelism. Not parallel and then parallel. I have shown you with some examples. Not parallel and then parallel. So not parallel. Nadia likes to fish, swim, and surfing. If you look at the first one, fish, this is infinitive. Then swim, this is the base form of the verb, and surfing, this is also gerund. So and is connected with one base form of the verb with another gerund, or with one infinitive with another gerund. It should not be. Parallelism demands that whatever words, phrases, or clauses the conjunction, coordinating conjunction will connect, all of them must be grammatically equal, from equal value. Equal value means whether all of them should be infinitive, or all of them should be gerund, or all of them should be participle, or all of them should be the base form, or all of them should be singular noun, or all of them should be plural noun. একটি noun singular, একটি plural, এরকম হবে না। একটি infinitive, একটি gerund, এরকম হবে না। So first example-টা is not parallel. It is not maintained. Parallelism is not maintained here. So it is an incorrect sentence. If you are giving such a sentence in your correction part and you are asked to correct it, then what you have to do? You have to make all of them infinitive or all of them gerund. If you look at the next example, Nadia likes to finish, to swim, and to surf. Or Nadia likes fishing, swimming, and surfing. So there are two ways to correct the first one, but the first one is incorrect. Why this is incorrect? Because parallelism is not maintained here. এখানে coordinating conjunction কে ব্যবহার করা হয়েছে, বাট সমপর্যায়ের শব্দকে সংযুক্ত করা হয়নি, যার কারণে প্রথম এক্সাম্পলটা ইনকারেক্ট সেন্টেন্স।
বাট দ্বিতীয় সেন্টেন্স এবং তৃতীয় সেন্টেন্স দে আর কারেক্ট বিকজ সেখানে প্যারালিজমটা মেনটেন করা হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে দেখো হয়তো প্রথম তিনটা ইনফিনিটিভ যেটাকে এন্ড দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে, অথবা তার পরেরটা যদি আমরা খেয়াল করি সবগুলাই হলো পার্টিসিপল অর জেরান যেটাকে এন্ড দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। আমি আবার একটু সামারাইজ করি। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দুটি সমজাতীয় শব্দ ফ্রেজ অথবা ক্লোজকে সংযুক্ত করে। যখন সেটি দুটি শব্দকে সংযুক্ত করবে, দুটি শব্দ অবশ্যই গ্রামাটিক্যালি সমপর্যায়ের হতে হবে। সমপর্যায়ের বলতে বোঝানো হয়েছে হয়তো সেই দুইটি শব্দই হতে হবে ইনফিনিটিভ, অথবা দুটিই হতে হবে জেরান্ড, অথবা দুটিই হতে হবে পার্টিসিপল, অথবা দুটিই হতে হবে সিঙ্গুলার নাউন, অথবা দুটিই হতে হবে প্লুরাল নাউন। They should be equal regarding the grammar, regarding this person and number also. Not person, regarding number also. So এই জিনিসটা যদি মেনটেন করা হয় তাহলে বলা যাবে সেটা প্যারালালিজম মেনটেন করা হয়েছে এবং it will be a correct sentence. আর সেটা যদি মেনটেন করা না হয় তাহলে it will be an incorrect sentence. আমি এখন পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি আমি তোমাদেরকে আরেকবার একটু স্মরণ করে দিতে চাই। What is conjunction? And then we have discussed conjunction and connectors. Then we have discussed conjunction and preposition. Then we have discussed coordinating different types of conjunction, and from different types of conjunction we have discussed coordinating conjunction, and we have shown you how coordinating conjunction is connected or related with parallelism. Parallelism এর সাথে coordinating conjunction কিভাবে connected এই বিষয়টা তোমাদেরকে দেখিয়েছি এবং এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এই প্যারালিজম থেকে তোমাদের কারেকশন পার্টে প্রশ্ন থাকতে পারে। যখন সেন্টেন্স কারেকশন দেওয়া হবে ওই পার্টটাতে এই প্যারালিজম থেকে তোমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে। এবং আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে বলতে চেষ্টা করেছি, whenever coordinating conjunction will connect to clauses then it will be a compound sentence. That means whenever we will discuss simple, complex and compound sentences, then you should be sure that what is a compound sentence. So compound sentence and coordinating conjunction, they are related with each other, and compound and coordinating conjunction and parallelism is related with each other. এই অংশ থেকে এখন পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে আমরা যে পার্টটুকু আলোচনা করেছি? জি স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার ওই যে স্যার প্রথম বাক্যটা আছে স্যার, হ্যাঁ he is a honest man while his son is a dishonest man. এখানে স্যার while এর আগে কমা নেই, কিন্তু স্যার আরেকটা বাক্য দিয়েছিলেন বাট দিয়ে, ওইটার আগে স্যার কমা ছিল। এই কমার ব্যাপারটা কিরকম হবে স্যার? ওকে, ভেরি গুড। স্যার কনজাংশন। Okay, thank you. Already I have told you that this conjunction is related with punctuation also. So there is a punctuation part in my slide also. Okay, just wait. Whenever we'll go to that very punctuation part, then I will show you how to punctuate with different types of conjunctions. Sir, I have also a question. Okay, what is your question? Sir, I did not understand how conjunctions can also be used as prepositions. Conjunction can be used as preposition. Very good. That means আমরা বলেছিলাম একটু শোনো যে প্রেপোজিশনটা ব্যবহৃত হয় কার পূর্বে? নাউনের পূর্বে, তাই না? আর কনজাংশন কি করে? দুটি শব্দ, দুটি বাক্য অথবা দুটি ফ্রেজকে কি করে? সংযুক্ত করে। তো যখন এই কনজাংশন গুলো এই কাজগুলো না করে, কোনো দুটি শব্দ অথবা দুটি বাক্যকে সংযুক্ত না করে সরাসরি কোন একটা নাউনের পূর্বে বসে নাউনের স্থান বা অবস্থান বুঝাবে অথবা প্রেপোজিশনের মতো কাজ করবে, তখন সে আর কনজাংশন থাকবে না, তখন সে হয়ে যাবে প্রেপোজিশন। এটাই আমি উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে ওই পার্টটাতে দেখিয়েছিলাম। বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, যদি স্লাইডটা আরেকবার রিভিউ করো অথবা ক্লাসটা রিভিউ করো, I think you will have a clear idea how conjunctions can be used as preposition. Clear? Sir, Okay, বলো। sir, এখানে Nadia likes to finish হবে নাকি fish হবে? Sorry, likes to Sir, Nadia likes to finish হবে নাকি fish? okay, very good, thank you. It should be finished. It should be finished.
or it can be fish also, but next one should be fish. Fish means fish has been used here as a verb. Mach dhora orthe. Have you got me? So it is more appropriate. The next one, finish, it should be fish. There should have a correction. দেখো ফর এক্সাম্পল কিন্তু ফিশিং বলা আছে, তাই না? ফিনিশ বলা নেই, তার মানে ফিনিশটা এখানে আবুল আছে, সেটা ফিশ হবে। Okay, sir. আফিয়া বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Okay. So the second example, Ashraf entered the room, sat down, and is opening his book. So it is not parallel. Can you not tell me what should be the parallel one? Ashraf entered the room, Yes. sat down, and opened his book. Very good. So the parallel will be opened his book, because all other verbs are in past form, right? So Yes, certainly Yes, one sir. should be in present tense or in continuous tense. That also should be in past form. So the Sir, হ্যাঁ বলো। sat down and opened his book. Sat tense. Sorry, I can't hear you. Please repeat me. Ashraf entered the room, sat down, and opened his book. Okay. তোমার কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? No, sir. ওকে, হ্যাঁ তুমি সঠিক বলেছো, অলরেডি আফিফা সেটা বলেছে যে আমাদের আনসারটা হবে is opening. This is in present indefinite tense, but add the all other verbs in past indefinite tense and they are joined by and, so the next one also should be in past tense. Otherwise it will not maintain parallelism and it will be an incorrect sentence. So তোমাদেরকে যখন কারেকশন পার্টে, সেন্টেন্স কারেকশন পার্টে এই ধরনের বাক্য দেওয়া হবে, এখন তোমাদেরকে এই প্যারালিজমের রুলসটাকে মেনটেন করে তোমাদের সেন্টেন্স কারেক্ট করতে হবে। আমরা যখন সেন্টেন্স কারেকশন এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব, then we can discuss in details also some other rules regarding those things. Sir, হ্যাঁ বলো। এখানে sir not parallel. Sir, Ashraf entered the room, sat down, and is opening his book. Sir, পরের পার্টে sir is ওখানে again. হ্যাঁ সেটাই আমরা বলেছি, দেখো entered the room, this is in past indefinite tense. Sit down, this is also in past indefinite tense, and these two verbs are joined by another verbs. The next verb is connected with these two by using the conjunction and. So when and is a coordinating conjunction, when and will join two or more things, they will be from grammatically equal value. So as the first two are in past tense, the next one should also be in past tense. Otherwise they are not being equal. So to maintain it, we have to make it past. The next one, opened his book. If you don't write it open, then that will be an incorrect sentence. Thank you, sir. Okay. So come to the next slide. Coordinating conjunction. This is very much important. All of you have to know. এটা কি তুলে নিতে হবে? Obviously, you have to take it. This very part, and I want all of you to memorize the coordinating conjunctions with list. It will help you to understand some complex and compound sentence very easily, to identify them and also to transfer them. That means for transformation also it will be helpful for you. While we'll discuss transformation, it will be much more needed. I will ask all of you. So cumulative, alternative, adversative, elative. These are the four different types of coordinating conjunction. With cumulative, there and, both and, no less than, as well as, not only, but also. They are cumulative. Cumulative means সংযোগমূলক. That means they always join the similar things or ideas by using these conjunctions. But alternative, either or, neither nor, or otherwise. তারা কি করে? দুইটা বিপরীত, দুইটা নট বিপরীত, যেটা আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি অল্টারনেটিভ, দুইটা বিকল্প থেকে একটাকে বেছে নেওয়া অর্থে এই অল্টারনেটিভ কনজাংশন গুলোকে ব্যবহার করা হয়। I will show you with some examples. Just here I'm telling you an adversative. Adversative বিপরীত ধর্মী, যেটা দুইটা বিপরীত ধারণাকে সংযুক্ত করে, but
yet, still, however, nevertheless, on the contrary. These are the adversative conjunctions. And then elative. Elative means কার্যকরণ, কারণ এবং ফলাফল বোঝাতে. First two, therefore and for, they are used to indicate cause, and consequently and as a result. They are used to mean the result or ফলাফল. So these are the different types of coordinating conjunctions that you have to memorize. Usually I don't suggest to memorize anything from grammar, but this part I will suggest you to memorize. What are the cumulative, alternative, adversative? What are the cumulative conjunctions, alternative conjunctions, adversative conjunctions, and elative conjunctions? And in total, you have to remember all of them are coordinating conjunctions. And whenever these coordinating conjunctions are connecting two clauses, then you have to remember their compound sentence. এখানে আমরা চার প্রকার কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কে দেখিয়েছি। এই চার প্রকার কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন তোমরা মাথায় রাখবে বা মনে রাখবে, এবং একটা জিনিস মাথায় রাখবে, সেটা হলো এই চার প্রকার কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস যখন দুটি ক্লজ কে সংযুক্ত করবে তখন সেই বাক্যটা হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। স্যার ওকে স্যার তালহা প্লিজ। স্যার either or, then neither nor, no স্যার। স্যার either or এর পরে neither nor হবে না? Right, it should be nor. It should be nor. Is it clear now? Yes sir. Okay, it is nor. This typing mistake. So these are the different coordinating conjunctions, and I will suggest all of you just memorize it. If you can memorize it, it will help you in every aspects. Okay, come to the next part. Someone asked me regarding the punctuation mark. Regarding the punctuation mark, so how to punctuate coordinating conjunction? Just now I will show you how to punctuate coordinating conjunction. At the very outset, I told you that conjunction is related with sentence correction, with transformation, with punctuation, and then with simple, complex, and compound sentence. So now I will show you the punctuation marks, how to use with coordinating conjunction. It requires long time to explain. Just from the example I would like to show you. If you look at the last part, there are two examples written incorrect and correct, incorrect and correct. So I want to go see, or to see, you can say, I want to go see a movie, but my sister has my car. This one I have written incorrect. I want to go see a movie, but my sister has my car. Okay, so this one I have written incorrect, but if you look at the next one, I want to see a movie, but before but there is a comma. My sister has my car. So what is the problem here? In the first sentence we haven't used comma, but regarding the second one we have used comma. So what is the rule here? Should you always use comma with coordinating conjunction? Usually we don't use comma with coordinating conjunction, but with subordinating conjunction we use comma whenever it is used at the very beginning of the sentence. But whenever coordinating conjunction will connect two sentences, and in both the sentences or both the parts or in both the clauses, both the subjects and verbs will be mentioned, during that time before the coordinating conjunction you have to use a comma. যখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দুটি ক্লজ কে সংযুক্ত করবে, স্যার अगेन প্লিজ। যখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দুটি ক্লজ কে সংযুক্ত করবে, এমন দুটি ক্লজ কে যেই দুটি ক্লজের দুটি অংশেই দুটি সাবজেক্ট এবং দুটি ভার্ব স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে, কোনো কিছুই হিডেন অবস্থায় থাকবে না, দুটি বাক্যে আলাদা দুটি সাবজেক্ট উল্লেখ থাকবে, আলাদা দুটি ভার্ব উল্লেখ থাকবে এবং অবজেক্ট এবং অন্যান্য অংশ উল্লেখ থাকবে,
বিশেষ করে সাবজেক্ট এবং ভার্ব। এই ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের পূর্বে আমাদেরকে একটি কমা ব্যবহার করতে হবে। বুঝা গেছে? বুঝতে পেরেছো? স্যার I want to go see a movie, এখানে স্যার সি এর আগে দুইটা ভার্ব না, want এবং go। গো এন্ড সি। স্যার সি এবং want। এখন তো প্রশ্নটা কি বলো? স্যার আপনি বলেছিলেন যে স্যার বিশেষ করে সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকবে, এখানে তো স্যার দুইটা ভার্ব, না, তিনটা মেইন ভার্ব, I haven't want to go এবং see, I haven't want to go এবং has। okay, I can go and see both of them are what can I say, both of them are non-finite verb. I haven't talked about them. দুইটা finite verb আছে দেখো, একটা হলো want আর একটা হলো কি has এর জন্য my sister subject এবং want এর জন্য সাবজেক্ট হলো I। এটার কথা বলেছি যে দুইটা বাক্য থাকবে, তার যে দুইটা মূল ভার্ব সেটা ইন্ডিভিজুয়ালি উল্লেখ থাকবে এবং দুটি মূল ভার্বের দুইটা সাবজেক্টিভ উল্লেখ থাকবে। এই ক্ষেত্রে স্যার এখানে কি সি মেইন ভার্ব না? no, see and go, they are non-finite verb, and see is a very infinitive verb here. Before see there is a hidden to. Okay. আমরা Okay. যদি স্যার টু লিখে দিই তাহলে কি ভুল হবে? This is called very infinitive verb. In another class, in our verb class, I will discuss what is very infinitive verb. There is a list of verbs. With those verbs, the next verb should be before the next verb there is a hidden to. Okay, so it is also here. Forget about those things. Just remember, want is the main verb and I is the subject. For the next clause, has is the main verb and my sister is the subject. So in both the clauses, subject and verbs Okay, are sir, thank you. mentioned. So as subject and verbs are mentioned in both the clauses or in all the clauses, so before the coordinating conjunction we have to use a comma. এই অংশটা কি বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. দুইটা ক্লোজে যদি আলাদা করে সাবজেক্ট ভার্ব উল্লেখ থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের আগে কমা ব্যবহার করতে হবে। আর যদি সাবজেক্ট উল্লেখ না থেকে উজ্জ্ব থাকে দেন কমাটাকে উল্লেখ করতে হবে না। যেমন আমরা অনেক সময় লিখি হি ইজ পোর বাট অনেস্ট, সেই অনেস্টের আগে এই বাটের আগে কিন্তু আমরা কমা ব্যবহার করি না, কারণ কি হি ইজ পোর বাট হি ইজ অনেস্ট, তো বাটের পরে হি ইজ এই অংশটুকু উজ্জ্ব আছে, সাবজেক্ট ভার্ব উজ্জ্ব আছে, সো এখানে এটা উল্লেখ করা ম্যান্ডেটরি না। বাট যখন আমরা আলাদা করে উল্লেখ করব in both the clauses we will mention the subject and verb, in that case the comma is mandatory, otherwise it will be incorrect. কিন্তু স্যার আপনি যখন when দিয়ে বাক্যটা লিখেছিলেন তখন তো স্যার when এর আগে সাবজেক্ট আগে সেন্টেন্সে Okay. একটি সাবজেক্ট একটি ভার্ব এবং পরেরটা তো একটি সাবজেক্ট একটি ভার্ব ছিল, তাহলে ওইটাতে কেন কমা ব্যবহার হয়নি? Okay, thank you, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার সমস্যাটা যে জায়গায় হয়েছে সেটা হলো when আমরা now we are talking about coordinating conjunction. When is not a coordinating conjunction, it is subordinating conjunction. So there is a different rule for subordinating conjunction, how to punctuate them. Okay, স্যার আমি সেই বিষয়টা তোমাদেরকে দেখাবো, তার আগে একটু ওয়েট করো, let me finish. Okay, যখন when using a coordinating conjunction to connect two items do not use a comma. যখন দুটি আইটেম, যে কোনো দুইটা নাউন অথবা যে কোনো দুটি অ্যাডজেক্টিভ এই ধরনের কাউকে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন সংযুক্ত করবে তখন আর আমাদের এই কমা ব্যবহার করা প্রয়োজন নেই। যেমন লাস্ট এক্সাম্পলটাতে দেখো হি লাইকস অ্যাপলস এন্ড ব্যানানাস, সো আমরা অ্যাপলস এর পরে কমা দিলে ভুল হবে বিকজ দে আর জাস্ট লাইক টু আইটেমস, টু নাউন্স, সো হিয়ার কমা ইজ নট নেসেসারি অর ম্যান্ডেটরি। She likes apples and bananas. বাট এখানে যদি দুইটা ক্লোজকে সংযুক্ত করতো এবং দুইটা ক্লোজে যদি আলাদা করে সাবজেক্ট এবং ভার্ব উল্লেখ থাকতো তাহলে আমাদেরকে একটা কমা বাধ্যতামূলক ব্যবহার করতে হতো। বুঝা গেছে? Yes, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। আমাকে একটু দ্রুত আগাতে হবে বিকজ আরো আরেকটা প্রকার সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনটা বাকি আছে, দেন আরো একটি পার্ট আছে, অলরেডি 9:48. So for conjunction, I think one class should be enough. Using a coordinating conjunction with a list of items. For example, she is cooking chicken, potatoes, corn, and carrot. So what will be? In the comma before the coordinating conjunction is optional. The comma before the coordinating conjunction is optional. That means you can use, you can omit. যখন আমরা অনেকগুলো আইটেমকে সংযুক্ত করব
তখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের পূর্বে দুটি আইটেমকে যখন সংযুক্ত করব তখন লাগবেই না। আর যখন অনেকগুলো আইটেমকে সংযুক্ত করব তখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের পূর্বে অপশনাল, ইউ ক্যান ইউজ এন্ড ইউ ক্যান omit, both of them are correct. আমরা কি বলেছি, এগেইন আমি সামারাইজ করতে চাচ্ছি, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন যখন দুটি ক্লোজকে সংযুক্ত করবে যেখানে আলাদাভাবে দুটি সাবজেক্ট এবং দুটি ভার্ব থাকবে, এই ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন পূর্বে আমাদেরকে কমা ব্যবহার করতে হবে। আর যখন দুটি আইটেমকে সংযুক্ত করবে এই ক্ষেত্রে কমা ব্যবহার করতে হবে না। যখন দুইয়ের অধিক আইটেমকে সংযুক্ত করবে তখন এই ক্ষেত্রে শেষটার পূর্বে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের পূর্বে কমা যুক্ত করা এবং না করা অপশনাল। You have the freedom, you can add or you can omit. Come to the next point. We have to discuss subordinating conjunction, otherwise our discussion will remain incomplete. So another part, correlative conjunctions. Correlative conjunctions টা কোনো নতুন ধরনের conjunction না, this is a part of coordinating conjunction, যেটাকে বলা হয় পেয়ার কনজাংশন। যখন দুটি জয়েন্ট ওয়ার্ডস মিলে একটা কনজাংশন হয়, দে আর কল্ড কোরিলেটিভ কনজাংশন। দে আর অলসো পার্ট অফ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। সাপোজ if I would like to show you again the coordinating conjunction slide, then you can get it easily. Let me, there are coordinating conjunction. We are harming and thirsty. Okay, just let me show you again coordinating conjunction. So there are different types of coordinating conjunctions. এখানে দেখো বিভিন্ন ধরনের কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আছে, তার মধ্যে কিছু কনজাংশন আছে ডাবল কনজাংশন, in combination of two words, they are called pair conjunction. For example, both and, no less than, not only but also. So these are basically correlative conjunction. So correlative conjunction is basically part of coordinating conjunction. It is nothing new here, just a new name. কোরিলেটিভ কনজাংশনটা নতুন কোনো কনজাংশন না, এটা জাস্ট কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের একটা পার্ট। যে কনজাংশনগুলো পেয়ার ওয়ার্ড, দুটি শব্দের সমন্বয়ে, সেগুলোকে বলা হবে কোরিলেটিভ কনজাংশন। বুঝতে পেরেছো এই অংশটুকু? ফর এক্সাম্পল both and, whether or, neither nor, not only but also, either or, these are correlative conjunctions. আবার বলছি, কোরিলেটিভ কনজাংশন গুলো নতুন কোনো কনজাংশন না, সেটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, যেটা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি তারই একটি অংশ। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলোর মধ্যে যে কনজাংশন গুলো পেয়ার, যেগুলো দুটা শব্দের সমন্বয়ে, সেইগুলোই হলো কোরিলেটিভ কনজাংশন। এখন বুঝতে পেরেছো? স্যার, এনিওয়ান? কোরিলেটিভ মানে কি? কোরিলেটিভ এটা বাংলা কি? সম্পর্কিত, পারস্পরিক সম্পর্কিত বা সম্পর্কযুক্ত। Yes sir, thank you sir. কিছু শব্দ আছে যেগুলো বাংলা অর্থ করলে ইংরেজি চেয়ে কঠিন মনে হয়, এটা কি তার একটা? আচ্ছা যাই হোক, কোরিলেটিভ, if you separate the word relative and then co, that means relative, the meaning is almost relative, co mean each other, two words related to each other, they will be termed as correlative. Clear? Yes sir. Okay, come to the next one. Here are a few examples. I saw both the Statue of Liberty and the Empire State Building. So these are the examples of correlative conjunction. Just remember, correlative conjunction is part of coordinating conjunction. Coordinating conjunction connecting two clauses indicate compound sentence. Remember these things. Here are a few examples. Come to the next one, subordinating conjunction. This is much more important. Someone asked me, sir, with when, how should we punctuate? I will show you. Before that, look at the list of the subordinating conjunction. You know that in a complex sentence, there is a principal clause, there is a subordinating clause.
Subordinating clause always starts with subordinating conjunction. Any clauses started with subordinating conjunction will be termed as subordinate clause. In a sentence, if there is a subordinate clause and there is a principal clause, that will be a complete sentence. মাঝে মাঝে ক্লাস করতে পারো, এটা স্যার ক্লাস করতেছে, ক্লাসটা করতে পারো, খুব সুন্দর পড়ে স্যার। Subordinating conjunction, again, I'm telling you, তোমাদের একটা টিভি লাগাই দিতে হবে ক্লাসরুমে, তাহলে তোমরা দেখতে পারবা। the students listen to me. Subordinate conjunction, যদি কোনো বাক্যে subordinating conjunction থাকে, তার সাথে যে সেন্টেন্সটুকু থাকবে সেটা হয়ে যাবে subordinate clause। আর কোনো বাক্যে যদি principal clause এর সাথে subordinate clause থাকে, then it will be a complex sentence. That means to identify complex sentence, you should have a clear idea regarding this subordinating conjunction. So these are the list of subordinate conjunction, different types of conjunctions, subordinate conjunction. You must have an idea. Last one is relative pronoun. I have added for a different reason. Let me omit it. Okay. So except relative pronoun, here are time, cause, purpose, condition, comparison, contrast, consequence, and then effect. And then within time, that is until, before, after, when, while, since. With cause, there is since, as, because. With purpose, there is that, so that, in order that, list. With condition, there is if, unless, whether, or not. With comparison, there is an, as, so as. With contrast, there is though, although. With consequence, there is as so. With effect, there is so that. So subordinate conjunction গুলো coordinating conjunction গুলোর মতোই আমি সাজেস্ট করব এই কনজাংশন গুলো তোমরা মুখস্থ করে ফেলবে, যেন দেখলেই বুঝতে পারো যে এগুলো হলো coordinating conjunction, এগুলো হলো subordinate conjunction। তুমি যদি কনজাংশন গুলো দেখে আইডেন্টিফাই করতে পারো whether it is a subordinate conjunction or coordinating conjunction, যদি আইডেন্টিফাই করতে পারো তাহলে বাক্য দেখেও আলাদা করতে পারবে সেটা কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নাকি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, এবং তুমি সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে আমি এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটাকে কিভাবে কম্পাউন্ড করব এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটাকে কিভাবে কমপ্লেক্স করব। So with complex and compound, these subordinating and coordinating conjunction are closely related. Vainipa will discuss transformation of sentence, especially simple, complex, compound. Then I will show you how all of these conjunctions will help you to convert, to transfer the sentence very easily. So I think meanings of all those words are known to you, where you can take help from the books also. They're very easy. Till, until, পর্যন্ত বোঝাতে, before, পূর্বে, after, পরে, when, কখন বা যখন, while, যখন, যেহেতু বা যখন, এই ধরনের অর্থ দিয়ে থাকে। অর্থগুলো তোমরা সহজে জেনে নিতে পারবে, বাট কনজাংশনের লিস্ট গুলা মাথায় বা মনে রাখা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সামওয়ান মে আজ একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন স্যার, একজন জিজ্ঞাসা করেছিলে যে স্যার when এর সাথে কেন পাংচুয়েশনটা কমাটা অন্য জায়গায় বসেছে। উইথ সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হাউ টু পাংচুয়েট দেম, পাংচুয়েশন মার্কসটা কেমন হবে আমি বাংলায় বলে দিচ্ছি। যখন সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন গুলো বাক্যের শুরুতে বসবে, যেমন এখানে একটা উদাহরণ আছে, এক্সাম্পল, লুক এট দি লাস্ট পার্ট অফ দিস স্লাইড, as she was ill she couldn't go to college. So এখানে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন হলো as, ফার্স্ট ক্লজ হলো she was ill এবং সেকেন্ড ক্লজ হলো she could not go to college. So যখন সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনটা বাক্যের শুরুতে আসবে তখন কমা হবে প্রথম ক্লজের পরে। That means as she was ill she could not go to college. Look at the comma. The comma is after the first clause. But subordinate conjunction যখন বাক্যের মাঝখানে চলে আসবে তখন আর ওই বাক্যে কোনো কমা ব্যবহার করতে হবে না। এবার এই বাক্যটা আমি লিখতে পারি যদি এইভাবে লিখি, if I write the sentence in that way, just if I change it, is it visible? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Okay. I think it's difficult right now. Suppose if I write that she could not go to college as she was ill. If I write in that way, as she স্যার was, বুঝতে পারছি স্যার if I write in that way, then we are not required to use any comma. So I think subordinate conjunction এর সাথে punctuation markটা কিভাবে ব্যবহৃত হবে তোমরা বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Okay. So it is almost 10. I will take another 5 minutes from you to discuss another points, that is conjunctive adverbs. আমরা শুরুতে দেখিয়েছিলাম 4 ধরনের conjunction, but প্রকৃতপক্ষে 2 ধরনের conjunction important, subordinating conjunction and coordinating conjunction. And correlative conjunction আমি অলরেডি তোমাদেরকে বলেছি সেটা coordinating conjunction এর একটি part, আর conjunctive adverbs basically are adverbs, but Yes, sir. they act just like conjunction. They act just like conjunction. For example, show the relationship between two independent clauses of equal weight. The words are adverbs, but they also function as connectors. Basically, তারা adverb, but তারা কখনো কখনো conjunction এর মতো কাজ করে। Conjunction এর মধ্যে দুটি sentence কে সংযুক্ত করে। এজন্য এদেরকে বলা হয় conjunctive adverbs. Look at the few examples in the next slide. Exercise can reduce lower back pain. Nevertheless, you should see a doctor before beginning an exercise program. So nevertheless, it is basically an adverb, but here it is acting just like a conjunction. It is joining or connecting two different clauses. So যখন conjunctive adverbs থাকবে, there is a list of conjunctive adverbs. You should also know that. Consequently, however, likewise, otherwise, therefore, furthermore, indeed, moreover, similarly, thus, hence, instead, nevertheless, and still. So basically তারা adverb, but তারা কখনো কখনো conjunction হিসেবে কাজ করে। দুটি ক্লোজের মধ্যে বসে দুটি ক্লোজকে সংযুক্ত করে বা কানেক্টেড করে। এই ক্ষেত্রে পাংচুয়েশন মার্কের একটা নিয়ম আছে, সেটা হলো before those after the conjunctive adverbs you have to use comma, and before that you have to use a semicolon. If you look at the slide, you can see some examples. So if you find any conjunctive adverbs in a sentence, if you are asked to identify which participle they are, if they used in a separate sentence at the very beginning, they will be adverbs. But whenever they will be used in between two clauses and connect them, during that time they will be conjunction in that very sentence. So if you are asked to identify which part of speech it is, it will be conjunction. At the same time, if you are asked to punctuate them in your punctuation part, then after those conjunctive adverbs, you have to use a comma, and before that, you have to use a semicolon. তাদের পরে তোমাকে কমা এবং পূর্বে সেমিকোলন ব্যবহার করতে হবে যখন তারা দুটো ক্লোজকে সংযুক্ত করবে। আর যদি তোমাকে এভাবে দুটি ক্লোজ সংযুক্ত করে বলা হয় যে তারা কোন পার্টস অফ স্পিচ, then you have to answer they are conjunction. বাট যখন তারা অন্য বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হবে অন্য কোনো জায়গায়, during that time they will be adverbs. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we have discussed what is conjunction. Then we have discussed conjunction and connectors. Then we have discussed conjunction and preposition. Then we have discussed coordinating conjunction. With them we have discussed parallelism. And then we have discussed subordinating conjunction. With them we have discussed how to punctuate subordinate conjunction, how to punctuate coordinating conjunction. And we have discussed correlative conjunction. And we have discussed it is a part of coordinating conjunction. And at the last, we have shown you conjunctive adverbs and how to punctuate them and how to identify them as conjunction or as adverbs. So these are the things that we have discussed in our class. And I think you can follow the same lecture. If you find any problem, I can submit you the slide also. You can also revise it. And if you find any difficulty regarding any of the grammatical topic, then you can take a note
and in our next class also you can ask me or personal you can also ask me. So that's all, dear students. I think we have discussed Thank you, sir. Best lot, of luck. and I will suggest you to revise the same topic from your book also. আবার একটু বলা যাবে? আবার কি বলবো বলো? স্যার এটা একটু আবার বুঝান। Conjunctive adverbs. কে আবার বলতে বলছিলে, একটু বলো কোন পার্টটা বলবো? স্যার এক্সাম্পল হয়েছে শেষেরটা ওইটা। Conjunctive adverbs. জি স্যার। Okay. Yes, so Here is the example. Can you watch it? Yes, sir. Okay. So look at the second example. Look at the first example. Exercise can reduce lower back pain. Nevertheless, you should see a doctor before beginning an exercise program. আমরা বলেছিলাম যে nevertheless যখন এই বাক্যে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য কোনো বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয় তখন সেটাকে আমরা অ্যাডভার্ব বলি বা কনজাংটিভ যে অ্যাডভার্ব গুলো আছে আমরা একটা লিস্ট দেখিয়েছি যে বেসিক্যালি দিস আর কনজাংটিভ অ্যাডভার্বস বেসিক্যালি অ্যাজ এ পার্টস অফ স্পিচ দে আর অ্যাডভার্বস বাট কখনো কখনো তারা কনজাংশনের মতো আচরণ করে অর্থাৎ দুটি ক্লোজকে সংযুক্ত করে ওই সময়ে তাদেরকে অ্যাডভার্ব বলা হয় বলা হয় এবং তাদেরকে বলা হবে কনজাংটিভ অ্যাডভার্বস তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় এই বাক্যে যে নেভারদিলেস কোন পার্টস অফ স্পিচ তোমাকে আনসার করতে হবে সেটা কনজাংশন এবং যখন এই কনজাংটিভ অ্যাডভার্বস গুলো কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন তাকে পাংচুয়েশন করতে হবে কিভাবে তাদের পরে একটা কমা ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের পূর্বে একটি সেমিকোলন ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো জি স্যার তো দুইটা জিনিস জানতে হবে একটা হলো কনজাংটিভ অ্যাডভার্বস গুলোর সাথে পাংচুয়েশন মার্কস কেমন হয় আরেকটা হলো কখন সেটা কনজাংটিভ অ্যাডভার্বস আর কখন সেটা শুধু অ্যাডভার্বস এটা জানতে হবে বিকজ your question will be from parts of speech identification during that time you have find that type of words so you have to decide whether they are adverbs or they are conjunction at the same time in your punctuation marks you may have that type of sentences during that time you have to punctuate them correctly so for that reason you should know whether they are conjunction or adverbs how to punctuate whenever it will be used as conjunctive adverbs that's all so my dear students I hope you have got a very clear idea regarding different types of conjunctions again I'm suggesting you just try to remember or you can try to memorize also different types of subordinating conjunction and different types of coordinating conjunction I told you that there are different types of coordinating conjunction like cumulative alternative adversative and then elative cumulative and both and no less than as well as not only but also alternative either or neither nor not or otherwise elative therefore for consequently as a result so and then from the subordinate conjunction I talked to you about time then cause then purpose then condition comparison consequence contrast and consequence also so with each of these different types of conjunction there are a number of conjunctions so try to remember all those conjunctions it will help you to identify complex and compound sentences and it will also help you for the transformation that's all do you have any question No, sir. okay No, sir. so if you don't have any question I would like to conclude here for today hopefully see you again best of luck Allah Hafiz Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sir. আজকে আর হবে আজকে Ya, হওয়ার কথা তো। জি কেমন কথা না। আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার
Was just wait. I'm talking to Shudun sir. Maybe sir will take another class with you. So before that, just wait and try to revise your previous class, what we have discussed. Just wait. I'm trying to inform sir. স্যার Bolo, any question? স্যার আমি আপনার চ্যাটে একটা প্রশ্ন করেছি সেই প্রশ্নের উত্তরটা দিবেন আমার চেটে বলতে কি এই ক্লাস স্যার স্যার আমি শেষ করেছি স্যার। হ্যাঁ, আমি এখনো লাইনে আছি, আপনি আসছেন না দেখে কথা বলছি ওদের সাথে। ঠিক আছে, আমি তোমার কোশ্চেন এখনো পাইনি, চ্যাটে কোশ্চেন করেছো। ওকে, আই এম ট্রাইং টু আনসার ইউ। Okay. This is a question of whom? This is question of Allah. What is your name? Basically, Gajipur. My name is Arafat Nur Alif. Sorry? Arafat Nur Alif. Nur Halam Hussein Alif. Arafat Nur Ali. Yes, sir. Okay, I will talk to you later on. Shudun sir has already joined Okay, thank you very much, sir. class. My students, Assalamualaikum, সবাই কেমন আছো? I am fine and you. We all are fine, sir, by the grace of Almighty Allah and you. আজকে তোমরা অলরেডি অনেকক্ষণ ক্লাস করে ফেলেছো না? Yes, sir. ওকে, ঠিক আছে, চলো আমরা অল্প সময় একটু ক্লাস করব। Ajiki class. The GK. জিকে ক্লাস তো করছো কালকে। আজকে করবা হচ্ছে বাংলা আজকেও ক্লাস না। করবা, ইংলিশ ক্লাস করেছো, বাংলা ক্লাস। Sir, math class হবে। রেডি হও। আচ্ছা, আজকে ইংলিশ ক্লাস করছিলে ইয়াসির স্যারের, কেমন হচ্ছিল ক্লাস? অনেক অনেক ভালো excellent, sir. অনেক স্যার strong, অনেক হ্যাঁ? ভালো এটা লেগেছে। শোনো, আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদেরকে ইংলিশের উপরে অনেক এক্সপার্ট হতে হবে, ঠিক আছে? আমরা ইংলিশ কোর্স স্যারকে বলছি যে কি চালু করবে স্যার, চালু করলে তোমরা সবাই এনরোল করে ফেলবে। স্যার কবে চালু করবে? এই দেখার মধ্যে শুরু করবে, ভর্তি হয়ে যেতে হবে সবার, ঠিক আছে? আমাদেরকে অনেক ছাত্ররা সরাসরি করে, হিউজ নাম্বার অফ স্টুডেন্ট, তোমরা ইনশাআল্লাহ সবাই যুক্ত হয়ে যাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এরকম না, একটা ইউএসবি থাকবে, তার মধ্যে মাউস, কিবোর্ড, প্রিন্টার মিটার সব লাগানো, ওই সেটা ইউএসবিটা, ইউএসবি একটা কেমন তার আছে না, নাই কেন খুঁজেন, ভিতরে আছে, এটা কি ছিল, আধা ঘন্টা লাগবে কম্পিউটার চালু করতে। কম্পিউটার আধা ঘন্টা চালু করা হবে। না আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। তাই তো কথাই বলতেছে না, শোনা যাবে কিন্তু। I can help. তোমার স্টুডেন্টস না স্যার আপনার কথা অধিকবার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, বোঝা যাবে না কেন? ওকে, বোঝা যাচ্ছে। Yes, sir. সবাই রেডি থাকতে আমরা আলোচনা চালাবো, কিছুক্ষণ আলোচনা চলবে। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা একটু ক্যামেরায় চলে আসি, যারা যারা ক্লাসে আছি সবাই ক্যামেরায় চলে আসো। ক্যামেরায় না থাকলে তো বোঝা যাবে না যে তুমি আছো নাকি নাই। ওকে, তাহলে ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে। আমি শুরুতেই তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন করবো, দেখি তোমরা লিখতে পারো কিনা। 5টা প্রশ্ন করো, সবাই খাতায় লিখো।
প্রথম প্রশ্ন, অর্ধমাত্রা স্বরবর্ণ, কথা বলা যাবে না, একবারে চুপ থাকতে হবে। শুনতে পারলে শুনবা, না পারলে নাই, ঠিক আছে? কোনো কথা বলা যাবে না। অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি? প্রথম প্রশ্ন। অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি? প্রথম প্রশ্ন তোমার জন্য। অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি? অর্ধমাত্রা। Sir, done. Next question. Next question. ইউএসবি 2-3টে এরকম করে লাগানো হয় একসাথে। অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি? প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, পার্শ্বিক বর্ণের একটি উদাহরণ লিখো। পার্শ্বিক বর্ণের একটি উদাহরণ লিখো। Sir, আবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, পার্শ্বিক বর্ণের উদাহরণ লেখো। পার্শ্বিক বর্ণের একটি উদাহরণ লেখো। এটা লাগান। পার্শ্বিক বর্ণের একটি উদাহরণ লেখো। পার্শ্বিক না বার্ষিক? পার্শ্বিক। পার্শ্বিক মানে পাশ দিয়ে বের হয় উচ্চারণ, এরকম পাশ দিয়ে বাতাস বের হয়, এরকম বর্ণকে বলা হয় পার্শ্বিক বর্ণ। যে বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে বাতাস, ঠিক আছে, জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে বের হয়। পার্শ্বিক বর্ণের পার্শ্বিক। পার্শ্বিক বর্ণের একটি উদাহরণ দাও। একটার মধ্যে সব লাগাবেন। পার্শ্বিক বর্ণ আছে 4টা। নচলে থাকবে, প্রিন্টার, কিবোর্ড, যা আছে সব লাগাবেন। টেবিলে রাখবেন। তারপরে পরের বর্ণ লেখো। লেখো। Sir, next question. ক থেকে ম পর্যন্ত 25টি বর্ণকে কি বর্ণ বলে? আবার বলেন। ক থেকে ম পর্যন্ত 25টি বর্ণকে কি বর্ণ বলে? Sir, done. This is an easy question. সাধারণ। হ্যাঁ, বাক্য সংকোচন লিখো। দ্বি অধিক 10। আবার বলেন তো। কথা বলবো হবে না। বাক্য সংকোচন লিখো। দ্বি অধিক 10। দ্বি অধিক 10, এটা বাক্য সংকোচন লিখো। লেখছো? আর একটা লেখো। প্রশ্নটা আবার বলেন। না, বলা শেষ, আর বলবো না। কয়েকটা বলবো। হজ বরল, হজ বরল, ঠিক আছে? এই বাগধারাটির অর্থ লিখো। হজ বরল বাগধারাটির অর্থ লিখো। এখান দিয়ে সুন্দর করে গুছাইবেন। হজ বরল। সুন্দর করে তারপরে বরল এই শব্দ, এই বাগধার অর্থ লিখো। শেষ, বলা শেষ। 5টা প্রশ্ন বলে ফেলেছি, তারপর উত্তর করো। না, প্রথম বলেছি তোমাকে অর্ধমাত্রা স্বরবর্ণ কয়টি? আমি 5টি প্রশ্ন বলেছিলাম। 5টি প্রশ্নের প্রয়োজনে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, ঠিক আছে? দেখছো ইয়াসির স্যার কিভাবে হোয়াটসঅ্যাপে তোমাদের সব থেকে যুক্ত করে ফেললো 1 2 3 তে। হোয়াটসঅ্যাপে তোমরা কিন্তু আজকে যা যা বলছো গেলে আমরা করবা, ঠিক আছে? আসলে আমরা কত প্রশ্ন। অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি? সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে পার্শ্বিক বর্ণের উদাহরণ দাও। 25টি বর্ণকে কি বলে? স্যার, বর্গীয় বর্ণ। এরপরে বলা হচ্ছে তোমাদেরকে দ্বি অধিক 10 দ্বাদশ এর বাক্য সংকোচন, মানে দ্বি অধিক 10 এর বাক্য সংকোচন কি হবে? শেষ প্রশ্ন হচ্ছে হজ বরল বাগধারার অর্থ কি? এই ছিল প্রশ্ন। হোয়াটসঅ্যাপে চলে আসলো ইনস্ট্যান্ট। তাহলে আমরা জেনে নেই হজ বরল
কিন্তু এই জিনিসটা উঠাইলেন না, খাবারের যে পাশে খাবারের কাছে দেয়, খাবারের কাছে সাথে বলতে স্যার 4 নাম্বারটা আবার বলবেন একটু। মন্ত্রীদের কতবার একটা কথা বলা না। স্যার 4 নাম্বারটা একটু বলবেন। ওকে, সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে চলো আমি উত্তর দিয়ে দিই তোমাদেরকে। প্রথম প্রশ্ন ছিল যে অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ হচ্ছে একটি রি। রি মনে থাকবে। পরের প্রশ্ন, পার্শ্বিক বর্ণের উদাহরণ। যে সকল বর্ণ উচ্চারণের সময় দুই পাশ দিয়ে বের হয়, তাকে বলা হয় পার্শ্বিক বর্ণ। আর পার্শ্বিক বর্ণের উদাহরণ হচ্ছে কি? পার্শ্বিক বর্ণের উদাহরণ হচ্ছে ল। ল পার্শ্বিক বর্ণের উদাহরণ হচ্ছে ল। ঠিক আছে, ওকে। পরের প্রশ্ন তোমাদের জন্য, বর্ণকে বলা হয় স্পর্শ বর্ণ। ঠিক আছে, উত্তর হবে স্পর্শ বর্ণগুলিকে বলা হয় বর্গীয় বর্ণ বলা হয়, কিন্তু এই বর্ণগুলিকে বলা হয় স্পর্শ বর্ণ। ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণ পরীক্ষা আসলে লিখতে হবে স্পর্শ বর্ণ বলা হয়। ক থেকে ম পর্যন্ত 25টি বর্ণকে কি বর্ণ বলা হয়? স্পর্শ বর্ণ। পরের প্রশ্ন, দ্বিঅধিক 10 বাগধারের অর্থ হচ্ছে দ্বাদশ। দ্বিঅধিক 10 বাগধারের অর্থ কি? দ্বাদশ। ঠিক আছে, তাহলে বলো তো 3 অধিক 10 কি হবে? শতটা ত্রয়োদশ। তুমি একটু বলো তো দ্বিঅধিক 10 এর বাক্য সংকোচন কি সেটা আমাকে বলবেন? ক্রমবাচক সংখ্যা বলো তো সবাই দেখি। ক্রমবাচক সংখ্যা প্রথম, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম। 10 পর্যন্ত আছে, তারপরে বলো একাদশ, সপ্তদশ, অষ্টদশ, ঠিক আছে, ওকে। দ্বিঅধিক 10 দ্বাদশ। এবার আমরা বলেছিলাম হ জ ব র ল, কি বলছি? জ ব র ল। এই হ জ ব র ল শব্দের অর্থ বিশৃঙ্খলা। কি? বিশৃঙ্খলা। হ জ ব র ল শব্দের অর্থ কি? বিশৃঙ্খলা। ঠিক আছে, আমরা কি ক্লিয়ার এর ব্যাপারে? ইয়েস স্যার। 5টা প্রশ্ন করে 5টা প্রশ্ন উত্তর পেয়েছো তোমরা? আবার 5টা প্রশ্ন করবো, রেডি হও। এবার পৌনের 7 অঙ্কে লিখো। পৌনের 7 অঙ্কে লিখো। হ্যাঁ, পৌনের 7 অঙ্কে লিখো। পৌনের 7 কে অঙ্কে লিখো। ঠিক আছে, তারপরে প্রশ্ন, সোয়া 9, সোয়া 9 অঙ্কে লিখো। সোয়া 9, সোয়া 9। এবার লেখো 7.5। প্রশ্নটা হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিন। 7.5। 3টা প্রশ্ন দিয়েছি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, সোয়া 7, পৌনে 9, 7.5।
অঙ্কে লিখো। স্যার নেক্সট। দিয়ে দিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, গ্রুপে দিয়ে দিই। 3 নাম্বারটি কি? ঠিক আছে, প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি, বললাম তাই। ওকে, দিনে লেখা আমাদের। আচ্ছা, এবার আসো। সবার প্রথমে আমরা বলেছিলাম, সেটা কি বলেছি? পৌনে 7। পৌনে 7। আচ্ছা, পৌনে 7 লেখার জন্য তোমরা কি লিখেছো? আচ্ছা, আমাকে সুজানা হক, সুজানা তুমি বলো তো কি লিখেছো? 45। এটা সংখ্যা ভগ্নাংশ হবে, একটা সমস্ত দিয়ে সংখ্যা লিখতে হবে। স্যার আমি বলি, আচ্ছা, আয়ান বলো কি লিখেছো? ওই সমস্ত 4 3 স্যার। হ্যাঁ, আয়ান একটা রাইট হয়েছে। 6 সমস্ত 4 ভাগের 3, দ্যাটস মিন্স 6 হোল 3/4। 6 হোল 3/4, এটাকে বাংলায় বলা হয়, ঠিক আছে, পৌনে 7। ক্লিয়ার সবাই? এটা কিন্তু আমরা 9 10 এর বই থেকে পড়ছি, বাংলা ব্যাকরণ নবম দশম শ্রেণীর বই থেকে পড়ছি। পরের প্রশ্ন, 9 সোয়া মানে হচ্ছে 9 প্লাস কোয়ার্টার, দ্যাট ইজ কি হবে? কে বলবে? হাবিবা বলো। আমি হ্যাঁ, কঠিন, তোমাদের জন্য তো কঠিন এটা, ইংলিশ ভার্সন। 9/14। 9 whole 1/4, right, you are absolutely correct. 9 whole 1/4, that is 7. 7 because 9 whole 1/4, that is 9. Okay, next one. তারপরে কি বলেছিলাম? 7.5 নাকি? 7.5 স্যার স্যার। 7.5। 7.5 জারিদ বলো, 7.5 কি হবে? বলো। 7.5। 7.5 আসলে ইংলিশে লিখতে হবে না, তোমাকে এটা অঙ্কে লিখতে হবে। দ্যাট ইজ হচ্ছে 7 সমস্ত 2 ভাগের 1, 1/2। 7 সমস্ত 2 ভাগের 1, দ্যাটস মিন্স 7 হোল 1/2। ভেরি গুড। এবার 5টা বানান বলবো, রেডি হও সবাই। 5টা বানান, বাংলা বানান। আমি বাংলা শব্দ বলবো, তোমরা বানান লিখবা। সবাই রেডি আছো? Yes, sir. ওকে, রেডি? স্যার তাহলে বাংলা বানান বলবো আমি। রেডি? 1 2 3। প্রথম আগস্ট। আগস্ট বানান লেখা, আগস্ট। আগস্ট, আগস্ট, আগস্ট মাস আছে না? ও স্যার বুঝছি। নেম অফ মান্থ, দ্যাট ইজ আগস্ট। বাংলা লিখতে হবে, বাংলা কিন্তু ইংলিশে না, বাংলা বানান লিখতে হবে। হ্যাঁ স্যার লিখছি। এরপরে লিখতে হবে হচ্ছে ধরন। ধরন, ধরন একটা শব্দ আছে, ধরন, ধ বৈষ্ণব ন। স্যার আপনি তো বলেই দিলেন। স্যার বলে দিচ্ছেন। বলে দিচ্ছি, আসলে বলে দেই নাই। ও রং স্পেলিং মূর্ধন্য হবে, তোমাকে ভাবতে হবে, আমি তো ন বলেছি। হ্যাঁ, Sir, answer will be মূর্ধন্য। লিখে রাখো। স্যার নেক্সট। এবার আর যদি এই গানটা না পারো, তাহলে তোমার মধ্যে মরণ। ও স্যার মরণ। এবার লেখো মরণ। আর লিখে ফেলেছি। ডান। স্যার মরণ। আচ্ছা, গুড। লিখেছি। এবার লেখো কঠিন বানান দিবে এবার তোমাদেরকে। আচ্ছা স্যার। অন্বেষণ, জ্ঞান অন্বেষণ করা। অন্বেষণ, স্যার এটা তো বাক্য স্যার, শব্দ না। অন্বেষণ একটা শব্দ বলেছি, অন্বেষণ বলে না, সিক নলেজ ফ্রম ক্যাডেট, নেক্সট। অর্থ স্যার অন্বেষণ। জ্ঞান অন্বেষণ করা। পরিবার মধ্যে 9 একের পাটকাটা মধ্যে অন্বেষণ। লিখতে হবে, লেখার পরে ডান। অন্বেষণ, স্যার ডান। অন্বেষণ লিখেছ। এবার আরো 2টা কঠিন বানান দিব। ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ, মার্চের ভাষণ, এটা ভাষণ বানান লিখা। স্যার নেক্সট।
আর নেক্সট পরবর্তী স্যার ভাষণ লিখতে কি আর ভাষণ তো অনেক Next. কিছু। স্যার ডান ঠিক আছে আসুন শেষ বানান তোমাদের জন্য দেখে তোমরা কেমন পারো পোশাক কি স্যার? হ্যাঁ শীতের পোশাক। গরমের পোশাক ঈদের পোশাক সুন্দর পোশাক পোশাক পোশাকের বাজার এই পোশাক আরো সুজা স্যার কি করবে ড্রেস স্যার ডান হবে হ্যাঁ আমি বানান চেক করবো ওকে এভরিবডি বি অন ক্যামেরা নাই কে কে স্যার ডান আলিফ নাই আমি তো আছি আলিফ তুমি কি দুটাতে ঢুকছো গাজী বরিশালের আলিফ কোথায় হ্যাঁ নুসরাত বরিশাল ঠিক আছে এরপরে আলিফ ক্যামেরা অন করো স্যার নেক্সট হ্যাঁ আর ওটা পোশাক বলছেন না পোশাক বলছেন? আমরা বলেছিলাম আগর আগর বানানি কি দন্তের ছয়টা হয় নাকি মদিনের ছয়টা সন্তোষ দন্ত সহিত। স্যার সন্তোষ হবে স্যার স্যার তার দন্ত স্যার দন্ত হ্যাঁ যারা নাকি লিখেছ মধ্যাহ্নে যারা দন্ত লিখেছ তাদের গরম লাগে আগর মানে দন্তের ছয়টাই হবে শব্দের বানানে হচ্ছে না বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বসে না তাহলে এটা দন্তের ছয়টাই হবে যাদের হচ্ছে তারা রাইট দাও আর বাকি যারা ভুল করেছে তারা একটা গ্যাচাং কাটা দাও খেতাম কাটে নাই স্যার কিভাবে দেন স্যার স্যার তারা রসগোল্লা দেখ কিভাবে দেয় রসগোল্লা বল দাও হ্যাঁ বলো পরিমাণে কি ছিল ধরন ধরন স্যার ধরন। ধরন বানানে ধরন স্যার। বাবু দন্ত নদী কি কেউ লিখেছে নো স্যার আমি লিখেছি নো স্যার দন্ত নদী কে লিখেছে আমি না ভুলে বলেছি আলিফ বলছি এখন বলে লিখে নাই না স্যার এই দেখেন স্যার এই স্যার ধরন বানানে দন্ত জন্য হবে না মধ্যাহ্ন হবে দন্ত নদী হচ্ছে কাটা গেছো ধরন স্যার আমি তো জন্ম দিয়েছি না মূর্ধন্য দিছ আপনার কথা ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে না। ধরন বানানে কারণ এটা খাঁটি বাংলা শব্দ ধরন বানানে আজকে আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না ঠিক মতো। ধরন বানানে তাহলে কি বুঝলাম দন্তন্য হবে পরেরতে আসো যারা ধরন বানান পারবে না তাদের মরণ হবে ঠিক আছে তাহলে মরণ বানান কি মরণ হবে কারণ মরণ হচ্ছে দন্তন্য হবে না মূর্ধন্য হবে ঠিক আছে তাহলে মরণ বানানের মধ্যে কি জানো মরণ হচ্ছে তৎসম শব্দ মরণ বানানটা কি শব্দ। ঠিক আছে পরের বানানে আসো স্যার অন্বেষণ এটা আমি পারি স্যার আমিও পারি। স্যার আমি বলি আচ্ছা, স্যার আমি বলি স্যার ষড়যন্ত্র নয় বলে কার্পেট কম্পিউটার সমর্থন দেখাও খাতা উঠে দেখাও ওকে স্যার দেখাচ্ছি হ্যাঁ দেখাও দেখি কি লেখছে হ্যাঁ তোমার বানানটা সঠিক হয়েছে শরীর দন্ত নয় ভয় মূর্ধন্য মূর্ধন্য ঠিক আছে অন্বেষণ তবে তোমার লেখা অনেক সুন্দর তোমাকে যে কোনো কমিটি কিন্তু ডাকতে পারে যে তালহাকে পুরস্কারের জন্য ঠিক আছে কারণ হাতের লেখা অনেক সুন্দর তুমি বুঝতে পারছো দাদা তোমার কিন্তু যে কোনো সময় নবেন কমিটি থেকে ডাক চলে আসতে পারে হাতের লেখা পুরস্কারের জন্য কি তোমার মতামত নাই কেন তাহলে হাতের লেখা তো সুন্দর
বাংলা হাতের লেখা অনেক সুন্দর তো। আরে স্যার পালাই গেছে আর ডরে মনে মানে চলে গেছে বললাম যে তার চুপ অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, হাতের লেখার ব্যাপারে সচেতন হও। ঠিক না? হাতের লেখার স্যারকে নিয়ে আসতে হবে এরপরে। ঠিক আছে, দাঁড়াও, ঈদের পরে নিয়ে আসতেছি। আর ঈদের পরে না ঈদের মধ্যে ওকে, যাই হোক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা কিন্তু ইংলিশ কোর্স শুরু হবে, স্যার তোমাদের বুধবারের ক্লাসে বলে দিবে কিভাবে তোমরা এনরোল করবা। ঠিক আছে, সুন্দর কোর্স। আমরা তো আজকে ক্লাস তোমাদেরকে যুক্ত করলাম। আজকে কতজন ক্লাস করছিল দেখছো তোমরা? স্যার বলতে গেলে 90 জন 99 জন, মানে আরো বেশি তাই, দেখছো? 50 জন হলে আরো বেশি হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। আমাদের শেষ প্রশ্নটা কি ছিল? ভাষণ। স্যার ভাষণ ভাষণ বানানে করে ভা পাট কেটে মূর্ধন্য স্যার ভাষণ পাটকাটা মূর্ধন্য স বাগের ভা মূর্ধন্য স মূর্ধন্য। ভেরি গুড। তাহলে বানান শিখেছো? আরেকটা শব্দ ছিল। স্যার পোশাক ও সরি পোশাক করে ফু হচ্ছে পোশাক পোশাক ফরাসি ভাষা আলিফ, ক্যামেরা দেখাও কি লেখছো। ফার্স্টে তোমাকে যেটা করতে হবে, তোমার দিতে হবে ভার্চুয়াল ক্যামেরা থেকে বের আসতে হবে। পোশাক বানান দেখাও। এ দেখে আয়ন দেখাও, আয়ন দেখাও। স্যার আমি দেখাই পোশাক বানান দেখাও। পোশাক আয়নেরটা বানাই। এরপর আর কাঠটা দেখবো। স্যার দেখেন দেখে হয় নাই নাও, তুমি দেখাও তো পোশাক বানান দেখাও। বালি ভাষণ না ইয়া গেছে একটা দেখাও দেখাও দেখাও। আর আমারটা দেখেন এই যে স্যার হ্যাঁ, পোশাক দেখতে পেয়েছি আমি। ওকে, ফাতেমা মির্জাবিন রাইসা, তুমি দেখাও তো। হ্যাঁ, রাইসা দেখাও। হ্যাঁ, আলিফ দেখাইছে, স্যার আমি দেখাই দেখাও। দেখাও লুক মারিয়াম রাজা দেখাও। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম না তালহার লেখা অনেক সুন্দর। স্যার এই যে হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে, তোমরা যারা যারা দেখিয়েছো তোমাদের সবার রাইট রয়েছে, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। উকার ক, উকার তালিবর সহায়কার ক, রাইট। ঠিক আছে, আয়ানের তো রাইট, বাট টেস্ট করছিলাম যে তোমাদের কনফিডেন্স আছে কি নাই। ওকে, ঠিক আছে। বানানটা পোশাক বানানটা হচ্ছে বিদেশি শব্দ, তাই মূর্ধন্য স ব্যবহৃত হবে না। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা কিন্তু ক্লাস করছিলাম, শিখছিলাম। তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আমাদেরকে বানান শিখতে হবে। বানান হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, ঠিক না? তো বানান শিখছিলাম আমরা, আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তো যাই হোক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা বানান সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়েছো, ঠিক না? স্যার বানান কি ক্যারেক্ট পরীক্ষায় আসবে স্বাভাবিক? ঠিক আছে, কয়েকটা বানান একটু খেয়াল রাখবো সবসময়। যেমন একটা বানান আছে লবণ। লবণ বানানে দন্তন্য হবে না মূর্ধন্য হবে বলো তো? লবণ বানানে কেন মূর্ধন্য হবে কেউ বলতে পারবা? জানি না স্যার, বাট মূর্ধন্য হবে। স্যার ভবন আর এটা উচ্চারণ তো সাই হবে। ঠিক আছে, ওকে, সুন্দর বানান। ঠিক আছে, আলোচনা চলছিল, বাংলা বানান সম্পর্কে আলোচনা চলছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার আমরা একটু ভিন্ন প্রশ্ন যাচ্ছি, তোমাদেরকে কয়েকটা প্রশ্ন দিব, দেখি তোমরা উত্তর করার চেষ্টা করবা। ঠিক আছে, সবাইকে রেডি? স্যার আচ্ছা, তোমাদের এবার যে কাজটা করতে হবে, কিছু ওয়ার্ড দিচ্ছি,
এই শব্দগুলি সিঙ্গুলার থাকলে প্লুরাল নাম্বার করবা, প্লুরাল থাকলে সিঙ্গুলার বাদ দিকে শেষ সময় স্যার। সিঙ্গুলার টু আমরা আসছিলাম এই গেলে নামাজ পড়ছি তো আমরা ভাবছি স্যারে হচ্ছে শপিং করতে বেরিয়ে আসছে একটা দিলে এখন আমি একবার এখানে কিন্তু আমাদের অন্যান্য ভাষাগুলো আরেকটু কষ্ট করে এই যে ব্রাউজার ইন্ডেক্স বুঝে না সাইটটা শেয়ার করো দেখেন শেয়ার এই আসলাম আচ্ছা আচ্ছা কিভাবে দেখেন আমার দেখতে হবে জ্যাম না স্যার জ্যাম তো আছেই গরম হবে গরম উদার এখানে ভিতরে ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী নাও কামস টু দ্য পয়েন্ট আমরা এখন শেয়ার করব স্ক্রিন শেয়ার করব দেখো সবাই আচ্ছা তোমাদেরকে আমি একটা স্ক্রিন দেখো একটা কোশ্চেন দিয়েছি চেঞ্জ ইনটু প্লুরাল নাম্বার তোমাদের কি করতে হবে ওকে খাতায় লিখো শেষ করা Done. স্যার ডান Sir, done. ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দেখতে পাচ্ছি চেঞ্জ ইনটু প্লুরাল নাম্বার তোমাকে প্লুরাল নাম্বার চেঞ্জ করতে হবে প্রথমে দেখো দ্যাট ইজ আ ফ্লাই ওকে have to change this sentence into plural number কি হতে পারে বলো তো Those are flies. স্যার those are flies Those are flies. Those are flies. Those are flies. আচ্ছা এখন থেকে আস্তে আস্তে স্মার্ট ইংলিশ উচ্চারণ করতে হবে those are flies দুর্বল ইংলিশ বলে কিন্তু এখন আর চলবে না those are flies a dog is an animal কি হতে পারে all Dogs dogs are are animals. animals The dogs are animals. কি হবে dogs Dogs are animals. I am a teacher We are teachers. Teachers. We are we are teachers We are teachers. দেখছো We are teachers. হ্যাঁ, তাহলে পরের স্লাইডটা করো বানায় রাখতে হবে কাজে প্রচেষ্টা করতে চেঞ্জ ইনটু প্লুরাল নাম্বার এবার তোমাকে করতে হবে সেন্টেন্স গুলিকে প্রয়োগ করতে হবে হি ইজ আ বয় আ নার্স ইজ নট আ ডক্টর দিস ইজ মাই বয় দেখছেন প্রশ্ন বুঝছেন কত সুন্দর দেখা যায় কি দেখান স্লাইড স্লাইড দেখান আপনাকে নর্মাল খোলা অবস্থা যেরকম দেখান আপনি স্লাইড বানিয়ে অবস্থা রেখে এইটারে দেখেন পোস্ট স্ক্রিন দিয়ে পোস্ট স্ক্রিনে আপনি দেখেন তাহলে তো উত্তর দেখা দিত বাংলা স্লাইড করা আপনি এই থেকে দেখেন এই এরকম সার অবস্থা এটাকে স্লাইড শো করতে হবে স্লাইড শো করলে অ্যানিমেশন সহজ তারপর আপনি এটা দেখেন বুঝতে পারছেন আপনার that is a fly a dog আবার দিয়েছেন I am a teacher দিয়েছে কোশ্চেন সরল উত্তর করা শেষ হয়েছে এটা তো লাইক চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে এটা অলরেডি করেছো না তারপর একটা করো এরপর একটা আমরা দিয়েছিলাম
হ্যাঁ, শেষ হয়েছে? কথা শেষ হয়েছে? Yes, sir. Yes, sir. এবার অনেক সময় পরীক্ষা আসে যে তোমাকে একটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে, তুমি সিঙ্গুলার নাম্বার থেকে প্লুরাল নাম্বার করো। হাউ ইট পসিবল? ওকে, হি ইজ আ বয়, তাহলে হির প্রোনাউন হচ্ছে কি হবে? দে। এরপর ইজ বলবে না আর বসবে? R. আর বসবে। R was there. Nurse is not a doctor. Nurses are not doctors. Sir, nurses. These are our These are our books. these are our Books. these are Sorry, can nurse Our- are not. okay. স্যার নার্সের পরে এটা হয় Sir, nurse to এখনো singular. Nurses হবে। Then nurses হবে স্যার। And nurses are not doctors. And nurses হবে. Okay, point select করো। এটা আজকে লাস্ট স্লাইড আমাদের। A box Okay, has a lid. স্যার A box has a lid. Okay, a box has a lid. Boxes have lid হবে স্যার। What বলো তো? Boxes have lid. Have lids. Boxes have lids. Have হবে, has হবে না। Subject boxes বুঝতে হবে। Have. স্যার have হবে। Okay, boxes have lids. Boxes. Birds flies in the sky. কি হবে? Birds fly in the sky. In the sky. Birds flies in the sky, sir. The sky. Birds fly in the sky. তাহলে দেখবে বার্ডস এবার ফ্লাইস হবে না ফ্লাই হবে? Fly. 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 ঘড়ি আছে না কলম? The fly. The fly. Birds fly in the sky. Fly হবে। Fly করে কি হবে? Birds have তাহলে এটা হবে বার্ডস Fly. বার্ডস fly. এবার ফ্লাইস হবে না ফ্লাই হবে? Fly. Fly. ফ্লাইস হবে না, So the birds fly in the sky. ফ্লাই In the sky. In the sky, sir. the Flies into rock. okay birds fly in the sky. There flies into rock. Sir, flies. FLY হবে না? Birds have nest. Birds have nests. Birds have. birds have Very much. আমরা মোটামুটি বুঝতে পারলাম। তো তোমরা যারা আমাদের সাথে আজকে ক্লাসে থাকলে তোমাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখানে শেষ হচ্ছে আজকে ক্লাস, and that's all for this class number 2, and that's all.